soy saguli soy kasi ating kutang nano kaning masanting or mas murang mag-loan, salary loan king SSS or salary loan or multipurpose loan king Pag-ibig Fund. Saan bang mas masanting talaga? Atin lang kaya din soy, atin lang pros and cons ne. Atin lang advantages ang pong disadvantages depende king circumstances. For example, king SSS in terms of so in terms of interest rate, balo ko ne mas mura yaing SSS kasi balo ko 10% yamu ing SSS, diminishing kaya na diminishing value, diminishing formula. So balo ko makantayan so effective interest rate 10%. Whereas king Pag-ibig Fund, although as per the marketing of Pag-ibig Fund, sabi nila 10.5%, pero kung tukyan mo itang formula for effective interest rate ay chuking 17.5. So nung pisasabihin soy interest rate mas mura yung mas mura yung SSS. Pero ining problema soy king loan. Ikasantingan na kasi ning king Pag-ibig Fund. King Pag-ibig Fund, di ba? Makapag-loan ka dati 24 months or 2 years mo. King SSS 2 years ya mo rin. Pero ngini king Pag-ibig Fund in term na pwede na kang ating kang option for 3 years or 36 months. So iting meto nga change king Pag-ibig Fund ne. So pasibayo in terms of interest rate mas mura yung salary loan, tapos in terms of term loan SSS 2 years, Pag-ibig Fund 2 years or 3 years depende ng buri mo. Tapos king kay naman pangaras king penalty, ali ko masyadong sure king computation ning penalty, pero balo ko in penalty computation rate is 1/2 of 1% per year, per month, 1/2 of 1% per month. So bali 6% per day ya paleta, sorry, balo ko per day. So 1/2 of 1% per day. So so ako masyadong sure kitang penalty computation soy. Pero makanini in kasantingan na kasi ning king Pag-ibig, pag may abayad may abayaran ning loan mo, automatic soy ma-offset yung loan mo. So mag zero balance siya after 2 years or after 3 years after the term loan. So buri nang sabyan, pag may mayad buo may full payment in 2 years or 3 years, automatic soy ing Pag-ibig Fund ing gawa na ikaltas no retang balansi mo ketang savings mo. So nanin burin sabyan nita favorable nita king miyembro kasi aline mag-incur penalty, di ba? Kasi nung atikang outstanding balance on the 3rd year, 4th year, 5th year, ang gagketang MUA malayan 60 years old na ka, yung penalty mo pala 4,000% na di ba? King SSS kasi so yung makanita so pag MA bayaran in full at the end of the term, mapapenalize ka, kaya pinta ka na ring magretiro SSS sa paklang utang kasi nga ating kamong balancing pesos SSS soy. Pag may penalize ita, mira siyang libo, mira siyang 10,000. So iting matura king SSS ne alayang limit itang computation ning penalty na. So unlike Pag-ibig Fund, king Pag-ibig Fund after the term loan ma-offset ne ing kang loan balance. So ala kang kakarugan after 2 years or 3 years, ba zero out ne ing kang loan. So ala kang penalty. Pero king SSS soy mo balo make full payment na kapala kay ba't ating ka pa palang mitagan na balancing nga pulong pesos, ita mapapenalize ka. Kalupan na itang milyari kang makusoy. Imagine in loan na atin niya balancing 1,000 kay ba't mira siyang 30,000.
'Di ba? So maraguling penalty na siguro iting dapat kailangan asikaswanan ning kay ning kongreso. Kailangan mag-limit yang penalty computation king SSS. Let's say for example, in computation na up to 3 years mo or up to 5 years mo aliway tang meglong ning membro 30 years old. Siyempre po tang magretiro ning membro 60 years old after 30 years. Karina pa abalurugo na atin niya pa palang balansi o itang penalty na niyang kadagol, so makakalunos la ring magretiro. So ito yung main difference na ning salary loan king SSS ang pong salary loan or MPL king Pag-ibig. So kahit na medyo matas yung pagyang rate king Pag-ibig, at least safe ka, safe na ka kahit natin kang balancing malakwan na 10 pesos libo. Basta at the end of the term loan, automatic ma-zero na ingge kang loan. So ita mo yung difference ning kaya na ning Pag-ibig ang pong SSS. O sige, scroll na ka.